Muungano wa Azimio waomboleza wafuasi wao walioaga kwenye purukushani ya maandamano wiki jana. Usalama waimarishwa leo maeneo mbalimbali nchini huku maandamano ya Azimio yakikosa kufanyika. Watoto 3 wameaga dunia na 7 kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Kilifi baada ya kula uyoga wenye sumu. Mwanawe Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Jomo Kenyatta, apinga jaribio la kumnyang'anya bunduki bila kufuata sheria iliyopo. Na matangazo haya yanarusha kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook ambapo tunapatikana Lookuptv na kwenye Twitter tunapatikana @Lookuptv. Mtangazaji wetu wa ishara ni Josephine Uko na mimi Lame Kaungo. Muungano wa Azimio umeongoza maombolezi ya kitaifa ya wafuasi 30 waliopoteza maisha katika maandamano yaliyoandaliwa na mrengo huo nchini. Raila Odinga na viongozi wengine wa mrengo huo walitembelea hospitali kadhaa na kuwaliwaza majeruhi katika maandamano hayo. Katika ujumbe wa muungano huo, Azimio wamelaani vikali maafisa wa polisi kwa mauaji hayo, wakitaka wachukuliwe hatua kali. Henry Tende na maelezo zaidi. Maombolezi ya mrengo wa upinzani yalianza na kutembelewa kwa wafuasi wa Azimio katika hospitali ya Mama Lucy na Kenyatta. Raila Odinga akiongoza viongozi wengine kuwafariji wafuasi hao. Zoezi hilo likitamatika katika ukumbi wa Jaramogi ambapo ibada ya heshima kwa wafuasi 30 waliopoteza maisha katika maandamano hayo iliandaliwa, mishumaa ikiwashwa kwa heshima zao. Hisia zikipanda katika maombolezi hayo, viongozi wakikashifu vikali polisi wanaokisiwa kutekeleza mauaji hayo. Tumeshangaa sana kuona ya kwamba taifa hili linaongozwa na uongozi ambao haufuati katiba, uongozi ambao hauangalii maadili ya Wakenya, maadili ya kwamba Mkenya lazima awe na haki ya kuishi. Hakuna ruhusa ya kumuua mtu yoyote ama Mkenya yoyote. Leo nasikitika kuona vijana wetu, vijana zaidi ya 50 wakipigwa marisasi, wakiuawa, wamekuwa tortured. Ajabu ni kwamba wanaowapiga marisasi ni Wakenya wenzao. However long it takes, those who are responsible for these unfortunate and premature deaths shall be held to account. Waziri wa usalama Kithure Kindiki naye akilimbikiziwa lawama kwa kuwapongeza polisi licha ya mauaji hayo. Interior Cabinet Secretary Professor Kithure Kindiki, I don't know what has gone to him, seems to love that brutality and takes pride in it. He had offered some more and heavier dose of brutality and gunfire today, despite our announcement that would only be holding vigils in honor of the victims. Kazi ya kuua vijana wadogo, kazi ya kuua kina mama, kazi ya kuua wazee. Jamani, ni Wakristo wa aina gani hao? Ni Waislamu wa aina gani? Ni Biblia gani mnaoisoma inayoshurutisha kuua na kutoa roho za watu? Ni Qurani gani mnaoisoma inayoshurutisha kutoa roho za watu na kuua watu? And yet you call yourselves Christians, and yet you call yourselves Muslims. Muungano wa Azimio unasema sharti maafisa wote waliohusika wachukuliwe hatua kali. We pray that the fair and just God will enable Professor Kindiki to live long enough to be able to witness justice being done to these victims of state-sponsored brutality. In the fullness of time, justice will have to be done. Justice is the only way to ensure peace and stability in our country. Aidha, wanataka mataifa ya kigeni kuangazia kwa makini matendo ya polisi nchini. Professor Kindiki must make no mistake. We will pursue justice locally and internationally for these injured and slain heroes. These people who have been shot in cold blood, in cold July, are heroes and patriots. All they were asking for is to get a fair, just, and caring nation where their complaints are taken seriously as an attempt to create a more perfect nation.
We will continue praying for and pleading with the international community and all its institutions, especially those in the field of justice, democracy and human rights, to stand with Kenyans against a regime gone rogue. Maombolezi haya yakiratibiwa kuendelea hadi Ijumaa ambapo Azimio wataandaa ibada ya madhehebu mbalimbali. On Friday, we shall also announce the next steps forward with our anti-tax protest. Let's make no mistake. Kenyans are still hurting, and we shall not relent until this regime acknowledges this grim reality of suffering and agrees to repeal the infamous Finance Act. Henry Tende, Lookuptv. Huku kinara wa upinzani Raila Odinga akiongoza maombi ya walioaga dunia kwenye maandamano dhidi ya serikali jijini Nairobi. Maombi kama hayo vile yalifanyika katika kaunti mbalimbali hapa nchini. Kama anavyoarifu Ian Ketanyo, wafuasi wa mrengo huo wameisuta idara ya polisi na serikali kwa ujumla kwa mauaji ya waandamanaji hao. Tupate taarifa hiyo. Siaya. Gavana James Orengo aliongoza maombi hayo ya waliopoteza maisha kwenye maandamano dhidi ya serikali, akidai kuwa sharti sheria ya fedha itupiliwe mbali kwa ujumla, kwani sheria hiyo inawahujumu wananchi. The condition for any meaningful negotiation is that all the provisions of the Finance Act and the Finance Act in its entirety must be repealed. Don't be mistaken, we are not looking for half a loaf. We are looking for the whole loaf because Raila won the election. And I can tell you, if today they open the server, we would know who won the election. But we know the guilty are afraid, and that is why you do not want to open the server. Orengo vilevile amemtaka Rais Ruto kuheshimu katiba, kwani uhuru wa kuandamana upo kwenye katiba hiyo. We are saying to the RUTO government that this constitution that we fought for, the 2010 constitution, protects life and property, and the duty of the state is to protect life and property. And the events of the last 3 weeks shows that you do not have the capacity to defend the people of Kenya who are demonstrating peacefully. Katika kaunti ya Kisii, wafuasi wa mrengo wa Azimio la Umoja walikusanyika kwenye maombi ya wafuasi waliopoteza maisha yao. Wakionekana kughadhabishwa na mauaji hayo, wafuasi hao wamelilia hali ngumu ya maisha, wakimsuta vikali waziri wa usalama Kithure Kindiki na kumtaka kuheshimu katiba. Mr. Kindiki, sisi ni wamama. Ongea na vijana wako, ameua watu wetu bila hatia, watoto wetu wamekufa kwenye mochari wamelala, na si vizuri. Maandamano iko kwa katiba na sisi hatujaribu kitu ya mtu. Maandamano sio ya Raila. Maandamano ni ya Wakenya. Watu wameumia ni Wakenya, sisi ndio tumeumia. Tunapoandamana si ati tunafuata, si ati tunasikiza maneno ya Raila. Sisi wenyewe ndio tumeumia. Tena kitu kingine, wewe Mr. Ruto, tulikuchagua na wewe ni president. Ni nini inaweza fanya usisikie maoni yetu? Hali sawia ilishuhudiwa katika eneo bunge la Lurambi, kaunti ya Kakamega, Wakenya wakikusanyika kwa maombi hayo. Wafuasi hao wameisuta vikali serikali, wakidai kuwa kuna genge la vijana lililotumika kuua wafuasi wa upinzani. Wetu wa Kenya si hao walikuwa wanafanya hiyo kazi. Tuko na habari kuna majambazi wale walikuja wenye walikuwa wanatumika kuua watu yetu. Kwa sababu maskari ni mandugu zetu na hawezi fanya mambo kama hiyo. Kwa hivyo tuko pamoja, tunaomboleza pamoja na Raila Odinga kama party leader wetu. Moja hata kwa hii mambo ya maandamano ni vile kulikuwa na shida kidogo tu ile ilifanya maandamano ikukua Kakamega, lakini hiyo shida ishasolviwa. Sasa tuko pamoja, hata baba akiita maandamano kuanzia kesho, sisi tuko na yeye kwa barabara. Kwingineko katika kaunti ya Mombasa, Wakenya hao walikusanyika kwa maombi hayo wakilaumu idara ya polisi kwa mauaji ya wafuasi wa upinzani. Wakati tuko hapa tunaomboleza, we are not forgetting, but we can forgive that these people were killed by police officers. Mheshimiwa Raila Odinga, wewe ndio kinara wetu. Usisahau wale walikufa, usisahau wale waliumia,
uenda report the people with greatest responsibility wa International Criminal Court ama any other authority ambayo can reign of them. Rais Ruto hakusazwa na waandamanaji hao wakiongozwa na mwanaharakati Bradley Ouna wakimsuta kwa matumizi mabaya ya mamlaka. Kati President Moi alikuwa president wa Kenya, ilikuwa ni wakati hatuwezi tukazungumza na uwezi ukasema shida yako. Wakati tuko ni 21st century, we should be given time and right to talk. We will not allow Kenyans to go back there. As kama young mothers, kama youth, lazima tusimame kidete na tuangalie hii Kenya yetu isirudi huko nyuma mahali tumetoka. Tumekuwa na constitution ambaye imetuallow tuzungumze, useme haki yako. Kama vile wenzetu na sisi tuliondoka nje, tukisema gharama ya maisha imepanda juu, lakini unapata mwingine ambaye amepewa directive kwamba akisema umuue. Tunasema hiyo haitawezekana hapa Kenya. Lookuptv. Jiji la Nairobi na viungani mwake leo vimeshuhudia utulivu kufuatia kuimarishwa kwa usalama. Maeneo muhimu ya jiji ikiwemo barabara ya kuelekea ikulu na makao makuu ya polisi yalirembwa na maafisa wa polisi kufuatia upande wa upinzani kutangaza kusitisha maandamano siku ya Jumatatu. Steni Lugaria anatupa taswira kamili jinsi siku ilivyoonekana. Jiji la Nairobi na viungani mwake leo limeshuhudia utulivu kufuatia kuimarishwa kwa usalama, hasa katika maeneo muhimu ya jiji ikiwemo barabara ya kuelekea ikulu kutoka jijini na eneo la Nairobi mkabala na makao makuu ya polisi, baada ya upande wa upinzani unaoongoza maandamano kote nchini kutangaza kusitisha maandamano ya siku ya leo hapo siku ya Jumatatu. Tofauti na maandamano ya wiki iliyopita yaliyosheheni fujo na vurugu katika baadhi ya maeneo ya nchi, hii leo mji mkuu wa Nairobi ulisalia chini ya jicho la mwewe kufuatia kuimarishwa na kuwepo maafisa wa usalama wasio katika sare rasmi ambao walisalia ange kushika doria na kuweka mkesha ili kuzuia visa vya utovu wa kinidhamu na maandamano kwa jumla, huku biashara ikionekana kuendelea japo kwa mwendo wa konokono tofauti na siku za awali za maandamano. Kazi iko chini juu abiria wengi wameogopa kutokelezea juu wanadhani kuna kitu maybe inaweza tendeka, so usafiri iko chini na hatujaona kitu yoyote mbaya, lakini kuna tension ya watu kuogopa. Juu hata hapa ukiangalia town vizuri, kuna baadhi ya mapolisi wako hapo wako kando kando. Hali ya usalama imeonekana kudorora, wengi wakikadiria hasara wakati wa maandamano katika sehemu mbalimbali nchini, huku mali ya thamani ikiharibiwa, kujeruhiwa kwa watu na maafisa wa polisi na kupotea kwa maisha ya zaidi ya waandamanaji 27 na afisa mmoja wa polisi. Hii ni kulingana na ripoti ya tume ya kutetea haki za kibinadamu nchini. Leo ilikuwa imesemekana ni siku ya watu kupoa, wache kando kwenye huko umetulia. Usiandamane, usirushe mawe. Tulia hapo kwenye huko na mshumaa yako na uendelee na kazi yako. Upande wa Azimio ikilinganishwa na siku zingine za maandamano umeadhimisha siku ya leo kwa kuandaa kikao cha mkesha kutokana na kile ilichokitaja kama kuwakumbuka wote waliopoteza maisha na kujeruhiwa wakati wa maandamano yaliyoshuhudiwa awali, shughuli iliyofanyika katika hifadhi ya Jaramogi Odinga baada ya kuzuru waathiriwa katika hospitali za Mama Lucy, Kenyatta na Mbagathi. Stanley Lugaria, Lookuptv, Nairobi. Katika juhudi za kutathmini hali halisi ya usalama, katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Omolo ile amezuru eneo la Bondo, kaunti ya Siaya kuelezea kuwa serikali itaendelea kulinda wananchi na kuwachukulia hatua wanaoharibu mali kwa jina la maandamano. Amina Abrahaman na habari hizo kwa ukamilifu. Katibu katika Wizara ya Usalama Raymond Omolo amezuru eneo la Bondo, kaunti ya Siaya katika juhudi za kutathmini hali ya usalama eneo hilo baada ya kuzuka kwa vurugu zilizochochewa na maandamano wiki iliyopita kupinga kupanda kwa gharama ya maisha na masuala mengine.
Aidha, katibu huyo amesema kuwa wanapania kuwafungulia mashtaka wahuni wote waliojihusisha na vurugu hizo. When people protest, of course, the constitution is very clear. They must be unarmed. It has to be peaceful. Anything to the contrary borders on criminal action. And whenever there are criminal actions, again, we go back to the same constitution. And we would be expecting all of you who are charged with the responsibility of maintaining law and order just to follow the law. Akizungumza katika mkutano uliofanyika katika chuo cha sayansi na teknolojia cha Jaramogi Oginga, Omolo amekiri kuwa hali ya usalama eneo hilo ilitambuliwa baada ya wakazi kupoteza maisha na mali kuharibiwa na wahuni waliotumia fursa ya maandamano kama kisingizio. Yesterday I did give a breakdown on what the effect of the demonstrations have been, and I think it will not help to start to regurgitate those numbers. But the point is that as the security agencies, we have taken the greatest hit in terms of casualties, in terms of injuries to officers, and it is something that we cannot allow to continue. Awali katibu huyo akiandamana na kamishna wa ukanda wa Nyanza Flora Muroa alifanya ziara nyumbani kwa chifu wa Bondo mjini Walter Omolo ambaye makazi yake yalichomwa moto wakati wa maandamano hayo. And lastly, for me, is the use of violence to pass points or to communicate. It cannot be in this day and age that whenever there is a disagreement, whenever you are unable to persuade people to have your viewpoint, then you resort to violence. I dare say it shows the highest level of primitivity. Persuade me, persuade Kenyans to look at things the way you want, and if they don't agree, let them be. But it cannot be that if I don't agree with you as a PS, the only solution you have is to burn my house, or the only solution is to beat me. Amin Abdurrahman, runinga ya Lookup. Na kwa taarifa hiyo tunachukua mapumziko, tunarudi na taarifa zaidi. Usiende mahali, maana kuna mengi tu tumekuandalia katika siku ya leo. Infinity Industrial Park is one of the largest private industrial parks located along Eastern Bypass, Nairobi, which provides modern infrastructure for smooth operations for industries and business enterprises. Infinity Industrial Park offers world-class amenities and facilities with wide roads, a police station, a power substation, fire station, public transport stage, hospital, and shopping mall. In addition, Infinity Industrial Park also offers CCTV cameras, 24-hour private armed security patrol, sewer, water, fiber optic cable, and 3-phase power connection, added to public utility, canteen, and dining areas. Sail on the golden opportunity to invest in Infinity Industrial Park, fully serviced warehouses at a special price of 3,569 Kenyan shillings per square foot. For more inquiries, visit our website infinityindustrialpark.com.
The future is hands-on, and Sensei College is at the front line of technical institutes in Kenya, offering practical and skill-based courses accredited by all concerned bodies, TVETA, NTSA and NITA. Sensei College offers driving and plant operator, cosmetology, fashion and design, mechanics, hydroponics and irrigation, installation, building construction, hospitality, photography and video production, electrical and electronics repairs, and ICT courses. Get free plant operator training when you enroll for plant mechanics, free driving when you enroll for motor vehicle mechanics, and free riding when you enroll for motorcycle mechanics. The requirement is an ID only, with intakes every first week of the month. We have 2 campuses in Nakuru and Nairobi. We provide meals and accommodation. Sensei College. My skills, my future. Na mtazamaji, karibu tena kwenye taarifa zetu, ikiwa ni Lookup Taarifa. Watoto watatu kutoka kijiji cha Katendewa, kaunti ya Kilifi, wameaga dunia na 7 kulazwa katika hospitali ya rufaa ya Kilifi kutokana na kula uyoga wa mwituni wenye sumu. Msimamizi wa matibabu ya hospitali ya rufaa ya kaunti ya Kilifi, Daktari Malik Ul Ashar, alithibitisha kuanguka kwa watoto hao na kuongeza kuwa watoto wawili waliolazwa wako katika hali mahututi. Hadasa Crystal na maelezo zaidi. Kulingana na mmoja wa familia, Christine Furaha amesema kuwa watoto hao walienda kuvuna uyoga katika vichaka vya jirani kama kawaida na kusaidiwa na wazazi wao kuunda sayani hiyo. Walianza kupata kiungulia na kufika kwenye zahanati kabla ya hali zao kuwa mbaya na kusababisha vifo, huku wengine wakikimbizwa hospitalini. Hiyo huwa wanatunda tu kawaida, kila siku mvua ikinyesha, kawaida mvua ikinyesha, watoto huwa wanatunda, hata mama zao wanalazimika wanaenda wakatunda. Sasa sijui hivyo zenye walienda wakatunda sijui ilikuwaje. Sijui ndio ilikuwa na sumu ama walikosea hiyo mtu kutunda. Daktari Malik, ambaye hakutaka kuonekana kwenye kamera kwa sababu za kibinafsi, alisema kuwa watoto hao waliaga dunia baada ya kupata madhara zaidi ya kula uyoga. Akaanza kutapika na kuharisha. Asubuhi yake dadake naye akashikwa nao kuharisha na kutapika. Ilipofika jioni akapelekwa hospitali. Jioni ya Jumamosi akapelekwa hospitali, kulikuwa hakuna daktari. Akaenda chemist akapata dawa. Aliporudi nyumbani siku ikazidi hiyo, akalala. Kesho yake asubuhi, ilikuwa Jumapili, akapelekwa hospitali ya Bamba. Hali yake ilizidi. Jana asubuhi akapata. Hadasa Crystal, Lookuptv. Na tukisonga mbele ni kwamba mwanawe Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, Jomo Kenyatta, hii leo amewasilisha kesi mahakamani kufuatia mpango wa kutoa bunduki zake. Kulingana na ombi hilo ni kwamba hakuna taarifa wala sheria zozote zilizofuatwa za kumtaka yeye kusalimisha bunduki zake, wala hakupewa sababu za leseni yake ama za bunduki zake kupigwa marufuku. Tupate taarifa hiyo. I ask myself, what does this government want? Because if it wants me, the fact that I've been silent doesn't mean I'm scared. Come for me. What does my mother have to do with anything? What does my children have to do with anything? Kama shida yenu ni mimi, I'm here. Baada ya kisa hiki kilichoshuhudiwa Ijumaa wiki jana katika nyumba ya mwanawe Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, maafisa wa usalama wakitaka familia hiyo kusalimisha bunduki 28 walizokuwa kimiliki. Leo hii John Jomo Kenyatta amewasilisha kesi mahakamani akisuta serikali kwa hatua ya kumtaka kusalimisha bunduki zake bila kufuata sheria zozote, na haswa akimkashifu mwenyekiti wa kutoa leseni kwa wamiliki bunduki nchini, Yakub Rashid, pamoja na bodi hiyo. Jomo akisema kuwa haya yalikuwa matumizi mabaya ya mamlaka ya wakuu wa serikali.
Aidha, Jomo Kenyatta kupitia kwa wakili wake Fred Ngatia amebainisha kuwa uamuzi wa wahusika wa kutaka leseni ya bunduki zake kupigwa marufuku ilikuwa ni njama fiche, haikutumia taratibu zilizoko kwenye sheria, haikufanywa kwa njia mwafaka ya kisheria, na kwa sasa anataka kujulishwa sababu za yeye kutaka kunyang'anywa silaha hizo ambazo alifuata taratibu za kisheria kupata leseni. Na kwingineko, seneta wa Busia Okiya Omtata amerudi kotini kwa juhudi ya kupiga sheria ya fedha ya mwaka 2023 hii leo, akibainisha kuwa yeye pamoja na wenzake 7 wamepata ushahidi tosha wa takriban kurasa 1036 ya jinsi sheria hii ya fedha haina uhalali wowote wa kisheria. I have submitted the copies of the pleadings the petitioners are relying on to make the case that on two fronts. One, that the process of making the budget was irregular and was done outside the law. And two, that the budget itself, the contents of the budget are to some extent fraudulent. There's what we call budgeted corruption within that budget, which if removed, then Kenyans will not have to pay through the nose, the way we are being forced to pay. Huku akirejesha kesi hii kwa msingi kadhaa baada ya kudinda hongo ya takriban milioni 200, Omtata aibainisha kuwa mchakato wa kutengeneza bajeti hii ulikuwa kinyume na sheria na baadhi ya vipengele vya katiba vimekiukwa na sheria hii ya fedha. Kwa sasa anasubiria kupata tarehe kutoka kwa mahakama ya siku ambayo kesi hii itang'oa nanga, huku koti ikisalia kusalimisha utekelezaji wa sheria hii ya fedha ya mwaka 2023. The budget making process in Kenya is totally unconstitutional. It violates the Constitution. It violates the Public Finance Management Act. It violates the Public Finance Management Regulations 2015. And it violates many other laws that govern this country. Lookuptv. Na serikali ya kaunti ya Kirinyaga imezindua soko la samaki katika eneo la Kiaga litakaloboresha masoko ya samaki kaunti hiyo. Kituo hicho ni mradi wa Wezesha Kirinyaga unaopania kuongeza mazao ya kilimo sawia na kuongezea mapato wakulima. Waziri wa kilimo kaunti ya Kirinyaga Daktari John Gachara amesema kuwa kituo hicho cha samaki kitawawezesha wakulima kuuza samaki wao katika sehemu moja ambapo watapatikana kwa urahisi na wanunuzi. We want to transform fish farming from just livelihood activity to commercialization thresholds. This means that our farmers will be able to increase the number of fish ponds to be done at least 5 per each farmer. Na mabingwa wa ligi ya kitaifa NSL Shabana FC watalazimika kuchezea baadhi ya michezo yao nyumbani kwao kwenye ligi kuu msimu ujao katika uwanja mbadala. Hii ni kutokana na kukarabati wa uga wao wa nyumbani wa Gusii. Hebu tupate taarifa hiyo. Hii ni kutokana na ujenzi mpya wa uwanja wa Gusii unaotarajiwa kuanza hivi karibuni hadi mwisho wa mwaka huu. Timu hiyo kutoka kaunti ya Kisii ilicheza baadhi ya mechi zake za nyumbani katika viwanja vingine msimu uliopita katika ligi kuu ya NSL, hususan wakati wa mvua kutokana na hali mbovu ya uga huo. Gavana wa kaunti hiyo Simba Arati anasema kuwa hali mbovu ya uwanja huo, haswa kulowa maji na mashabiki kuingia uwanjani wakati wa mechi, ndizo baadhi ya sababu ya kufanyika kwa ukarabati huo. Due to the challenges witnessed in this stadium during the NSL matches, such as difficulties in crowd control and flooding of the pitch, we are set to embark on further renovation of the stadium to improve conditions and meet the standards. Gavana Arati pia alihakikishia wachezaji na mashabiki wa timu hiyo
kuwa Shabana itapata mdhamini mpya msimu ujao. Kima cha shilingi milioni 20 zitatumika kufadhili mabingwa hao wa ligi ya kitaifa. They rolling out massive online fans registration exercise to help enhance fan base for Shabana FC, locally and internationally, so as to boost the avenues for supporting going forward. As the earlier promised, the sponsor had sourced for Shabana is ready to sign for sponsorship of 20 million Kenya shillings. Gavana Arati alikuwa akizungumza katika hafla ya makaribisho ya timu hiyo baada ya kutua taji la NSL. Hii ikiwa ni taji lao la kwanza. Aidha, Shabana watachuana na mahasimu wao Murang'a Seals katika mechi yao ya ufunguzi wa ligi kuu msimu ujao. Felix Solan, Lookuptv, michezo. Na baadhi ya vijana kutoka eneo la Kitengela katika kaunti ya Kajiado wanatumia michezo kukabili utumizi wa mihadarati. Mojawapo ya michezo ambao ni maarufu ni mchezo wa koho wenye asili ya kitaifa la India. Tupate taarifa hiyo. Koko imeneka pazuri, sijaweza kuengage kwa miadarati kwa idol. Mara mingi utanipata hapa hivi kuanza napiga shughuli, ama pale pia gym niko hapo tu napiga shughuli nikuwe fit. Thanks for Koko. I've been here since 2020 during Corona season, where us as students and youth we didn't have anywhere to go, but we had a coach who was privileged to bring us a new game that we have been playing since then. And it has built us as youth in this town of Kitengela. And it has been so nice having coach trusting in us as young people. Wakati unajiunga na mchezo wowote, tunajaribu kukupanua mawazo uweze kukua, ati hautakuwa tu pale unachezea huu mchezo kama mwanarika wa pale tu nyumbani. You become an international mindset sports person. Kwa kuwa unaweza chezea nyumbani ama pia unaweza safiri ukauchezea huu mchezo nje. As a new sport, we have not had our stadiums set up in a way that they can embrace the new coming sports like Coco, which ideally does not need a lot. It's just a measurement of 27 by 16 for the layout where we play. Irrespective of the challenges we have had, we have been able to send some players to represent the country abroad. When we had an opportunity in Pune in India, where we got a player from Kitekoko and another one from Paradiso in Nairobi County to go and represent during the Ultimate Coco League trainings and exhibitions that were taken on. Na mratiba ya msimu ujao wa ligi kuu nchini FKFPL imetoka, ambapo michuano hiyo itaratibiwa kuanza tarehe 26 mwezi ujao. Wanaforodha Bandari FC watavaana na Wanavinyo Tusker, nao mabingwa watetezi Gor Mahia watacheza dhidi ya Sofapaka, huku FC Leopards wakichuana na Talanta tarehe 27. Aidha, wageni katika ligi hiyo Murang'a Seal watacheza dhidi ya mabingwa wa ligi ya kitaifa Shabana. Kufikia hapo sasa tumefika tamati mwa Lookup taarifa zaidi ikiwa ni saa 3 kamili. Nimekuwa wako Lame Kaungo, mtangazaji wetu wa ishara amekuwa ni Josephine huko, na mwelekezi wangu akiwa ni Orondo. Tukutane tena wakati mwingine. Usiku mwema.